ஹலோ காய்ஸ், வால் ஒரே சம்பவமாக போயிட்டுருக்கு. தக் லைஃப் படத்தால். தக் லைஃப் படம் வேறு மாதிரி கதை கொடுக்கல, அது தனி கதை அப்புறம் வரும். ஆனால் மன்னிப்பு கேட்க மாட்டேன்னு சொன்னதுக்கு கமல்ஹாசன் பண்ணது, அதோட ரியாக்ஷன்ஸு, அதில் நேஷனல் மீடியாவில் எப்படி பேசப்படுது, அது எல்லாத்தையும் நம்ம பார்த்து ரியாக்ட் பண்ணலாம். வாங்க, வித்தவுட் எனி டியூ ஸ்ட்ரெயிட் கெட் டு த ஷோ. ஹேய், டைம்ஸ் நவ் இங்கெல்லாம் வந்து எவ்வளோ நாள் ஆச்சு? In a dramatic twist to the language controversy sparked off by Kamal Hassan, the Karnataka High Court today pulled up the actor turned politician, asking him to apologize. But he categorically refused to offer an apology. The controversy was sparked off after Kamal Hassan claimed that Kannada was born out of Tamil. Even before he moved to High Court, he was questioned on his statements multiple times and he refused to apologize each time. Before we tell you how events transpired in court, let me remind you how Kamal Hassan not just stoked the controversy but also kept the fire burning. I've been threatened before. And நிறைய ஃபுட்டேஜஸ் பார்த்துட்டோம். வீட்டுக்குள்ளே போயிடலாம். Was pulled up by the court for stoking this controversy in the first place. The first point of rebuke that came in from the court is said that you may be Kamal Hassan, but you can't hurt sentiments. That was rebuke number one. Rebuke number two, that a public figure cannot make such statements, was the other statement coming from the High Court. The third rebuke is that what happened because of it, unrest and disharmony. Rebuke number four, on what basis did you say it? Are you a historian or a linguist? The fifth rebuke, the right of expression can't be stretched to hurt sentiments. Rebuke six, you apologize, you want to earn from here. And he's obviously talking about the film being released in Karnataka. Rebuke number 7, you are letting it go beyond control and seeking police protection is another observation that came in from the High Court. However, Kamal Hassan remained firm on his stand, that he has clarified his stand on Kannada and that he's only exercising his constitutional right here. He's made it clear that he will not apologize for this and also offers to resolve this issue by dialogue. However, politicians cutting across party lines today are demanding that the actor issue an apology and put this matter to rest. ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಹಾವು ಸಾಯಬಾರ್ದು, ಕೋಲು ಮುರಿಬಾರ್ದು. ಆದರೆ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಒಬ್ಬ ಖ್ಯಾತ ನಟ. ತಮಿಳು ಭಾಷೆ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಪ್ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದರ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅಪಮಾನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಖಂಡಿತ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಯಾಚಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಅವರು. ಬೇರೆ ನಮ್ಮವರೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಸಂಘಟನೆಗಳು ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬಾರ್ದು. ನೀವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೋರ್ಟೆ ಒಬ್ಬರೇ ಅವರು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಅಂತ ನಾನು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಕೋರ್ಟು ಒಂದು ತೀರ್ಪು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಅವ್ರು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. You're watching the News Hour at 10, debate number 2 on Times Now, Super Prime Time. Joining us on the show, Shekharaya, senior journalist, Sajid Gowda, Kannada activist is with us. We have Kasturi Shankar, actor, joining us. C. Rajshekharan, lawyer, is with us. We also have T. Shiva, General Secretary of the Tamil Nadu Film Active Producers Association, joining us. Thank you so much, ladies and gentlemen. Let me begin with you. C. Rajshekharan, you might have seen what the High Court has observed today, and a very pointed question asked of Kamal Hassan. On what basis has he made such a comment? Is he a linguist? Is he a historian? Because even as the facts stand, what he said is not factually true. Madhav, good evening. See, I'll make things categorically clear that Tamil is the old... All right, we've lost that line there with C. Rajshekharan. We'll try and reconnect. But Mr. Shiva, I'd like to bring you in on this. You know, the court has repeatedly said that, all right, C. Rajshekharan is back with us. Yes, go ahead, Mr. Rajshekharan. Mr. Rajshekharan, can you hear me? Tamil is the oldest... say, Tamil is the... All right, apologize for that connection. Mr. T. Shiva, would you like to take that question? Again, he's back. Yes. So the High Court has specifically asked him on what basis has he made this comment, because he's not factually true when he's making such a statement. The High Court has asked him whether he's a historian or a linguist. Yeah. See, basically, Kamal sir is a treasure of Indian cinema. When he said, I spoke out of love, the Kannada ட்ரெஷர் தான் சொன்னாரு. க்ரஷர் சப்டைட்டில் வருது. ட்ரெஷர் தான். Sir is a treasure of Indian cinema. When he said, I spoke out of love, the Kannada people should accept it the same way with love. See, there is nothing to do with our court or anything. It is only between the film industries. When Thug Life is not releasing, after all these requests and all these by all the bodies, then there will be a problem in the future. Kannada films or Kannada dubbed films will not be released in Tamil Nadu. That stand, we will be forcing to take that action against this Kannada industry. But I hope it will not happen. Because we sent a letter to Kannada Film Chamber and I spoke to the President, Mr. Narasimha also. Kannada industry also trying to solve it. But the problem is Kamal sir will not ask apology because there is nothing to do with any apologies with this. No, he will not apologize and this matter should be between the two film industries. Do you accept that argument, Sajid Gowda? Absolutely not. And first, let us
understand what the core issue here. First and foremost is he is factually incorrect. It's a misleading propaganda which he is trying to put. So this is not acceptable and nobody is going to accept here. And for the second part, the threat that Kannada movies won't be released in Tamil Nadu if this happens, we don't care. We care about truth here. This is a matter of what is true and what is false. So we will stand with truth. We will not allow this kind of propaganda to be run against Kannada or anyone. And, let me bring in C. Rajshekharan on this. C. Rajshekharan, you heard what the judge said. The judge says, Justice Nagprasanna even saying that mistakes happen and we are not here for confessions. When mistakes happen, you should know what to do. So the question that many are asking is, what is this pride? What is this ego? Why not apologize and get done with it? Move on. Say, Madhav, I agree with the Honorable Judge of the Karnataka High Court, and he has made some observations with regard to a petition filed by an activist advocate. And going by the merits of the issue, he has just made an observation. It is not an order. Let me make things clear. But here, with regard to the statement made by actor Kamal Haasan, I would go further ahead and say Tamil is the oldest language. See, from Tamil only Kannada, Malayalam, Telugu and Tulu had come. No, that is not factually correct. Languages is Tamil. That is not factually correct, sir. One second. Let me read out. I'll tell you, please allow me. Don't heckle me. No, I'm not heckling you. Listen to me. Just listen to me. I'm quoting. I'll tell you the historian who I'm quoting also. Mr. Rajshekharan, 1 second. Let's go one by one. The point is not that which language, other languages originated from, but there is a Proto-Dravidian, and I'm quoting linguist Bhadradri Raju Krishnamurthy's book on talking about Tamil, Kannada, the origin of Malayalam, Irula, Kurumba, Kodagu, Toda, Kota, Badaga, Koraga, and all of these which evolved from a Proto-South Dravidian. So it is a factually incorrect comment to make. One language may be a little older than the other, that's a separate issue. But that does not mean that other language automatically evolved from it. And this is a point that also came up in the court today. There have been leaders who apologized for making false statements like this in the past. Say, Madhav, I am not going into the merits of whatever Kamal Haasan had said or whether he should apologize or not. I am not going into the merits. But let me make things clear. Say, our Prime Minister goes throughout the world and says, Yadu Mure Yavurum Kelir. They didn't keep a Sengol from Karnataka. The Sengol is from Tamil Nadu in the Parliament House. So going by the merits, Tamil is, even the Sanskrit is coming from Tamil. Tamil is the oldest language. Tamil has got its own pride. But in spite of that, we Tamilians are welcoming everybody into Tamil Nadu. We have made MGR a Malayali Chief Minister. We have made Jayalalitha a Kannadiga Chief Minister. We have always welcomed. We are the most magnanimous people in the whole earth, whole universe. Because இங்க ஒரு நடக்குது பின்னாடி மேடம் அங்க ஆக்டிங் ஒன்னு ரியாக்ஷன் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. Made MGR a Malayali Chief Minister. We have made Jayalalitha a Kannadiga Chief Minister. We have always welcomed. We are the most magnanimous people in the whole earth, whole universe. Because we don't say we will not allow this, we will not do this. We always welcome. We are a very generous people. Tamil diaspora throughout the world, throughout the universe is always a very magnanimous. I can see Kasturi. We are very generous to everybody. I can see Kasturi was earlier holding her head and now had her hands up. Kasturi, I'm going to come to you in just 1 second. Please be a little patient. Yeah. All right. Okay. Kasturi Shankar. Okay. First of all, I apologize on behalf of all sensible Tamilians in Tamil Nadu. I apologize on behalf of all of us Tamilians to Mr. Gowda and to Mr. Madhavdas and to anyone else on the panel for Mr. Rajashekharan's frankly incendiary comments. I'm sorry, that is not the attitude and the approach that most of us have. So very humbly, let me put across my points. Number one, yes, Tamil is the oldest of the siblings. That is something that I think people can agree on. I would even go so far as to say Tamil is the most similar to its mother, which is Proto-Dravidian. But again, this is not a time for theory. I think the time for debate about Kannada versus Tamil is long past. The damage is further than that. Now we are talking about two film industries at loggerheads. We are talking about the peoples of two states who are living amicably in each other's states, now coming to difficulties because of one man's irresponsible comments. I believe that if Mr. Kamal Haasan, and I applaud his conviction, I applaud that he stands by what he believes, but I would applaud him even more if he, instead of just giving circumspect statements, if he had submitted evidence about why he said Kannada is born out of Tamil. If he had submitted to the court, that would have been a better approach to take. But the best approach is not showing strength. The best approach is showing grace. You could be completely right. Everybody on earth can be completely wrong. But sometimes for the greater good, you take a hit.
I think that would have been a good thing to do. But I want to also bring in something Kamal Hassan did not too long ago. He went on record saying that when Udayanidhi talked about eradication of Sanatana, Kamal Hassan, in order to support Udayanidhi, ended up saying Raja Chola is not a Hindu king. He actually went on record with this, and a lot of us who have bothered to do our homework completely took him to task about it. Right. He could not rebut any of So the is it all about politics? I remember that comment. I thank you for pointing that out, Kasturi. But let me bring in Shekhar Iyer on that note. Shekhar Iyer, is this just about politics? We know it's an election year in Tamil Nadu as it is going to be in several other states. I remember that comment. I thank you for pointing that out, Kasturi. But let me bring in Shekhar Iyer on that note. Shekhar Iyer, is this just about politics? We know it's an election year in Tamil Nadu as it is going to be in several other states. Is this nothing but positioning for Kamal Hassan? More than the film release, is it positioning ideologically that he's doing? Well, I think to a great extent, that is a problem that has been created by Kamal Hassan for himself. See, he wants to straddle the world of art, culture, films, cinema, and also the world of politics. And now, since he is going to enter the Rajya Sabha with the help of DMK, he feels that having made a statement, if he does anything, even if he says sorry or he says, look, if I hurt, I would like to apologize. If he just says this, he feels probably his backers in Tamil Nadu, and since he has built himself as a great person speaking for the cause of the Tamil, he feels that if he were to even apologize, some of the sentiments in Tamil Nadu would be affected and it would affect his politics. And what he is now attempting is, he is trying to hold a dialogue with the Karnataka Film Chamber of Commerce and saying that, look, you accept this and leave it because it also involves commerce. But I think the simple thing is, look, see, we always say, even between friends, if what I've said has hurt you, okay, I'm sorry, and be done with. But here Kamal has trapped himself. Nobody has pushed him into this. Neither the DMK that is sending him to Rajya Sabha wanted him to make such a statement. Nobody asked him to do this, but himself has done it because he has a penchant for making such statements. And once having made the statement, he finds it difficult to go back because he fears it will affect his image. Because this issue is not about which is the older language, what has come out of what. And after all, between the southern states, there's a lot of cultural interaction. There is a lot of, you see, here itself you heard whether Mr. Rajshekaran or Kasturi Shankar, all these people can speak fluent Kannada, fluent Telugu, fluent Tamil, or even Malayalam. There is no problem at all. But Kamal Hassan, why has he trapped himself? See, this is something, that is what the Justice Prasanna tried to explain today in the court. Tell him, look, what is all that? Because the whole thing is, Kamal Hassan wants the court's help to see that the film is released. That's a 300 crore plus film. See, here is a problem. If you have a film commerce in mind, and you feel what you do should also strengthen you politically, you'll end up in this soup. It's a soup of his making. Absolutely. Only he can get out of it. Absolutely. It's a soup of his own making. And in fact, I want Mr. Shiva to respond to that. Mr. Shiva, end of the day, the question that many are asking, I'm just going to quote what the High Court judge has said. He says, people are very emotional about three things: Jala, Nela and Bhashe. That is water, land and language. Shouldn't that serve as a red line for political leaders and celebrities alike to avoid making provocative comments on such sensitive issues? And Kamal Hassan would know a thing or two about politics. He's been in politics for quite some time now. He would know that he, not forget as a political leader, even as an actor, if he makes such comments, that is going to have a certain amount of impact. Shouldn't he be more responsible, sir? Yes, sir, but he has given a wonderful explanation today. You must have read it. Because he said it's out of love and affection, he has said. Because Sir, if I insult you out of love and affection, will you like it? If I insult you out of love and affection, will you accept it? No, not that. See, so that is exactly what is the point being made here by the activists and all of those who are objecting. They are saying you come to our state and then you have come out and made such an objectionable comment. You're not even apologizing and saying that no, it is out of love. How is that acceptable, sir? No. Actually, he didn't come with any proof, or again he didn't try to prove this with records. That just makes it worse. Out of love. That just makes it worse. You are like my father, I am like your son. We used to say, no, in that love only he said. No, I don't understand. I don't understand. How does the love work? You insult somebody, or you say something that is demeaning, rather than apologize, why are you saying that's out of love? எதுக்கு முதல்ல கர்நாடகால இருந்து பிறந்தது தான் தமிழ்லேருந்து பிறந்தது தான் கன்னடமோ, என் குடும்பத்துலேருந்து ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் தான் சொல்கிறது எப்படி முதல்ல இன்சல்ட் ஆகுது, எப்படி ஒன்று அசிங்கப்படுத்தணுங்கிற நோக்கத்துக்குரியதாகுது, அதை போயிட்டு எப்படி நீங்கள் சாரி கேட்காம இருப்போ அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்குறேன். அது அவுட் ஆஃப் லெவலில் எப்படி நீங்கள் இன்சல்ட் பண்ணுவீங்க அப்படி கேட்குறாங்க. முதல்ல அது இன்சல்ட்டாகவே இல்லையடா, என்ன கேள்வி நீங்கள் போட்டு இப்படி கொஷின் பண்ணி இப்படி அப்படியே நிறுத்துற அப்படின்னு தான் எனக்கு புரியவே இல்லை. எனக்கு கண்டினியூ பண்ணுவோம். How does that add up? Sir, there is no insult. You are saying you are like my son, you are like my father. Is it an insult? There is no insult here. Sajid Gowda, there is no insult. அதுதான் இப்போ நம்ம ஒரு கமெண்ட் ஒன்று படித்தோம்ல, ஒரு தலித்தில் இருக்க ஃபேமிலியில் இருக்க ஒருத்தங்க நீ என் பையன் மாதிரிப்பான்னு சொன்னதுக்கு அப்பர் காஸ்ட்டில் இருக்கும், நீ எப்பறம் எங்கள் வீட்டு பையன் எப்பறம் நீ உன் வீட்டு பையன் சொல்லலாம்னு சொல்லி அடித்து கொண்டு இருக்காங்க.
இதெல்லாம் தான் வந்து ஒரு ஒரு சுப்பீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸில் ஒரு மைண்ட் செட் யோசிக்கிற விஷயம்னு நினைக்கிறேன். நீ எப்படிறா, நீ யார்றா என்ன சொல்கிறதுக்கு அப்படிங்கிற மைண்ட் செட்டு. Sajid. Mother, let me come in here. So, see, this is a classic case of everyone wants to adopt a rich kid. Maybe they don't have the self-confidence or self-respect about their own thing. One side you have Sanskrit supremacists, and one side you have Tamil supremacists trying to say Kannada is born out of Sanskrit and Tamil and whatnot. So let me just give a little background to basically. Dude, என்ன பேக்ரவுண்ட் கொடுப்பாரு பாப்போம். Their own thing. One side you have Sanskrit supremacists, and one side you have Tamil supremacists trying to say Kannada is born out of Sanskrit and Tamil and whatnot. So let me just give a little background to basic linguistics. In linguistics, or when they're telling oldest language, what they mean is when did they find the oldest script or inscription, right? So if you have studied a bit of, or if you have a general idea of what linguistics or how language is born through a very organic way from let's say they say that it is up from 80,000 to 1 lakh year. It started with gestures, it started with single sounds, then it came with words, then it came with sentences, then it came with all the, and at very later stage, that is at maybe 5,000 years ago, the scripts or the symbols were used to communicate the language what people used to speak. Come to the point, please. The script came. Just a minute. So that is how the script came. So what they are now quoting to say what is oldest language or trying to find a date of birth for the language is basically based on the script, which is absolute nonsense, because the language goes back for thousands and thousands of years, even before the script actually formally came. So the whole idea of trying to measure the language antiquity or the age by using the script as a baseline is so ridiculous that is not accepted. Okay. இப்போ ஸ்கிரிப்டுங்கிறது இந்த செகண்ட் வாதமே ஓகே, அதை தண்டித்து ஓரம் வைப்போம். எதுக்கு இப்போ தமிழ் சுப்ரீமிஸ்ட்டும் சான்ஸ்கிரிட் சுப்ரீமிஸ்ட்டும் கன்னடா ரிச் கிட்டை ஏன் அடாப்ட் பண்ணு நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா, ஏன்னா கன்னடாங்கிற தனிமொழி தன்னிச்சையாக சுயமாக எழுதக்கூடிய வல்லமை பெற்றதானே கிடையாது. அது சமஸ்கிருத நிறைய வார்த்தைகளையும் அர்த்தங்களையும் உள்வாங்கி தமிழை போன்ற ஒரு டிராவிடியன் ஸ்ட்ரக்சர் சின்டாக்ஸ் இருக்குல்ல நம்மளோட. இப்போ பேசிக்காக இப்போ அவர் சொல்கிற மாதிரி மொழி அடிப்படையில் எதுக்குன்னா ஒரு விஷயத்தை குறிக்கிறதுக்கு, எண்களை குறிக்கிறது 1 2லேருந்து அப்படியே போகுது. உடலை குறிக்கிறதுக்கு கண்ணுனா என்ன, வாயினா என்னன்னு இந்த மாதிரிங்கிற விஷயத்துக்கு அப்படியே அங்கேருந்து போகுது. என்னோட சுற்றும் சூழல், என்னோட உறவினர்கள், என்னோட குடும்பத்தை குறிக்கிறதுக்கு அப்பா அம்மா அதெல்லாமே அப்படியே போகுது, திரிந்து போகுது. இந்த மாதிரி ஒரு அடிப்படையில் லாங்குவேஜோட பேசிஸ் எல்லாமே ஒரு லாங்குவேஜில் இருந்தோம். அது செம்மையாக இன்னும் செம்மை இன் சென்ஸ் ஒரு முழுமையாக அது பயன்படுறதுக்கு ஒரு சமஸ்கிருத மொழிகளிலிருந்து பல வாக்கியங்கள் இல்லை ஐடியாலஜிஸ் இல்லை அதோட இன்ஃப்ளூயன்சஸ் அதிகமாக எடுத்துக்கிட்டு தான் கன்னடா உருவாகிருக்கு. இவங்க என்ன நினச்சிக்கிறாங்க, தே ஆர் த மோஸ்ட் ரிச்சஸ்ட் கிட், இது எங்களை வச்சுக்கிறது கிரேட்டு பாருங்கள், எங்களை வந்து இன்னொரு மொழியில் வந்து இது கிரேட்டுன்னு நினைக்கிறாங்க. நாங்கள் எவ்வளோ கிரேட்னஸ்னால் நாங்கள் தனியாக வந்தவங்க, நாங்கள் வந்து புரோட்டோ திராவிடிலேருந்து டைரெக்டாக டிரைவ் ஆகி வந்தவங்க. புரோட்டோ திராவிடன் லாங்குவேஜை ஒரு ஹைப்போத்திசைஸ்டு ரீகன்ஸ்ட்ரக்டட் லாங்குவேஜ் மாடல் இருந்திருக்குமோ அப்படின்னு சொல்லப்பட்டு பலரால் அக்செப்ட் பண்ணிக்கப்படுற ஒரு விஷயம். அது ஒரு ஹைப்போதெட்டிக்கல் கான்செப்ட், அவ்வளோதான். இங்கே திரும்பி அங்கே தான் சுற்றுறாங்க. நாங்கள் இன்னமும் எங்களுக்கு வந்து புரோட்டோடைப்டன் லாங்குவேஜோட ப்ளூ பிரிண்ட்டு எங்களுக்கு கிடச்சிது, கீழிடுமே அங்கே இப்போ ஒரு தொன்மை வாய்ந்த இதில் கிடச்சிது. அங்கேருந்து ஒருத்தர் என்ன பண்ணார், பாணி மாரி ஒருத்தர் பெரிய ஆள் ஒருத்தர் இருந்தார், சமஸ்கிருத லாங்குவேஜ்லாம் போட்டு அழகாக கன்னட லாங்குவேஜ் உருவாக்குனார். எப்படி அக்னிசெட்லேருந்து வந்தாங்க, நம்ம ஊரில் கொஞ்சம் பேர் சுற்றுறாங்க கௌரவங்கிற பேரில். அந்த மாதிரி கம்ப்ளீட்லி நாங்கள் வந்து டைவர்ஜ் ஆனவங்கன்றாங்க. இந்த டைவர்ஜுங்கிறது என்னென்னா, ஒரு மொழி குடும்பத்தை, ஒரு மொழியை அப்போ அங்கேருந்த ஒரே முழுமை பெற்ற ஒரே மொழி தமிழ் தான். காப்பிட்டனால உங்களுக்கு இன்ஸ்கிரிப்ஷன் கூட விடுங்க, அது 2000 வருஷங்கள் பேசப்பட்ட மொழியாக இருந்திருக்கணும், பண்பட்டுருக்கணும், எவால்வ் ஆகியிருக்கணும். கரெக்டாக அந்த மாதிரி எவால்வ் ஆகி இருந்திருந்தால் அதில் ஒரு கிளை பிரிந்து தான் சமஸ்கிருதத்தோடு கலந்து அது கன்னடாவாக மாறி இருக்கணும். இட்ஸ் அ தமிழ் வேவ், ஒரு வாட்டர் வேவ் மாதிரி ஒவ்வொரு ரீஜன் ஒவ்வொரு இடம் அந்த உற்றாறு சூழ்நிலை இதுக்கேற்ற மாதிரி மாறிக்கிச்சு. இப்போ பிரிஹின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது, அது வந்து பலோச்சிஸ்தான் ரீஜனில் பேசப்படுற ஒரு டிராவிட் லாங்குவேஜ். அதுக்கு 1 2 3 1 நம்ம தமிழில் இருக்க மாதிரியே இருக்குது. 3 5 6 7 அதுக்கப்புறம் 4க்கு அப்புறம் எல்லாமே அது இண்டோ யூரோப்பியன் லாங்குவேஜஸ், மற்ற லாங்குவேஜை சுற்றி இருக்க இந்த சிந்து மற்ற எல்லா லாங்குவேஜும் சரி, ஒவ்வொரு லாங்குவேஜ் சிந்தி இன்னமும் லாங்குவேஜ் பொசிஷன் இன்னமும் அது எடுத்துக்கிச்சு அது சர்வைவலுக்கு. அது மாதிரி அடிப்படையில் அதோட சுற்றுச்சூழல் தான் அது ஒரு லாங்குவேஜை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணும். அது உள்ளேருந்து வெளியிலேருந்து உள்ளே எடுத்துக்குதா, உள்ளேருந்து வெளியில் கொடுக்குதான்னு.
தமிழ் லாங்குவேஜ் வந்து ஒன் ஆஃப் த ஃபஸ்ட்டு கம்ப்ளீட் ஸ்போக்கன் லாங்குவேஜ். அதோட கிராமர், ப்ரிஃபிக்ஸ், சஃபிக்ஸ் எல்லாமே மற்ற லாங்குவேஜ் பின் தோன்றிய பல லாங்குவேஜுகளுக்கு கடத்தப்படுது, நிறுவப்படுது. தமிழ்லேருந்து வந்திருக்குமோ அப்படின்னு யூகிக்கப்படுறாங்க. இதுவும் யூகம்தான், எதுவுமே இன்னும் ரைட் ராயலாக ப்ரூவ் பண்ணப்பட்டதில்லை. எல்லாமே தியரிஸ் தான். உலகம் ஊராட்சிங்கிறதுக்கே பல தியரி இருக்குது. கடவுள் நம்பிக்கைலாம் ஒரு தியரி சொல்லுவான், பிக் பேங் தியரின்னு ஒரு தியரி சொல்லுவான், இன்னும் 2-3 தியரி கூட இருக்கலாம். யாருக்கு தெரியும் உலகம் எப்படி ஊராச்சுன்னு? இட்ஸ் ஆல் ஹைப்போதிசிஸ்டு. ஆனால் சயின்டிஃபிக் கம்யூனிட்டியில் இது அக்செப்ட் பண்ணிட்டுதுங்கிறத மட்டும்தான் இப்போதைக்கு நம்ம பார்க்குறோமே தவிர, இன்னும் இது நோக்கி ரிசர்ச் வேணும். ஐடியாலஜிக்கலி எப்படி இருந்திருக்கும், எப்படி இந்த லாங்குவேஜ் டிமிட் எப்படி பேசப்படணும், அதெல்லாம் கிடையாது. என்னை டிஸ்ரெஸ்பெக்ட் பண்ணிட்டேன், என் சென்டிமெண்ட்டை நீ ஹர்ட் பண்ணிட்டேங்கிறே பிடிச்சினுங்கிறாங்க. உலகம் ஹிஸ்ட்ரியும் லாங்குவேஜ் ஒரு புரிதல் மூலம் நமக்கு ஃபுல் ஹோலிஸ்டிக் காம்ப்ரிஹென்சிவாக இருக்கா, அதை பாரு, அதை பற்றி படி. எங்கேருந்து ரூல்ஸ் வந்திருக்கும்? நம்ம 1-2 சொல்கிறோம், ஏன் தமிழ் ஏன் 1-2 சொல்கிறோம்? அப்போ புரோட்டத்தில் விளைஞ்சிருக்கும், அங்கேருந்து வந்தோம், அவ்வளோதான், சிம்பிளாக முடிச்சுக்கிறாங்க. அதுவே ஒரு ரீகன்ஸ்ட்ரக்டட் ஹைப்போதிசைஸ்டு லாங்குவேஜுங்கிறத அவனுக்கு புரிய மாட்டேங்குது. அது இருக்கிற இப்போ தமிழில் வந்து இது இருக்குது, சமஸ்கிருத வார்த்தைகளை எழுதுறதுக்கு சிம்பிள்ஸ் வேர்ட்ஸ் இருக்குது. இப்போ ஸ்ரீ, அப்புறம் இப்போ என்ன இஷ்ஷு, இஸ்ஸு, இதுக்கெலாம் இருக்குது. இப்போ ஷேம் அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது. இப்போ தமிழ் லாங்குவேஜில் இருக்க ஸ்கிரிப்டை எடுத்து அதை முன்னாடி எப்படி இருக்குன்னு ஹைப்போதேசிஸ் பண்ணால் சான்ஸ்கிரிட்டோட எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் குறிக்கிற அளவுக்கு தமிழ் லாங்குவேஜில் வார்த்தைகள் இருக்குது. அப்போ சமஸ்கிருதத்திலிருந்து தோன்றிருக்கலாம், சமஸ்கிருதத்திலிருந்து எடுத்துக்கொண்டு தான் தமிழ் வளர்ந்தது. ஆனால் சமஸ்கிருதத்திலும் வந்து தமிழ்னு சொல்ல முடியுமா? ஆர்கியாலஜிக்கல் எவிடன்ஸ் என்ன சொல்லுது? ஆர்கியாலஜிக்கலி பழைய தமிழில் சமஸ்கிருத வார்த்தைகள் ஏதாவது கலந்துருக்கா? கனடாவோட பழைய இன்ஸ்கிரிப்ஷனில் சமஸ்கிருதம் கலந்துருக்கு. அதோட ஃபஸ்ட்டு ஃபுல்லி ஃப்ளெஜ்டு கிராமர்லேயே சமஸ்கிருத இன்ஃப்ளூயன்ஸ் அப்பயே இருக்குது. சமஸ்கிருத இன்ஃப்ளூயன்ஸுக்கு முன்னாடி ப்ரீ கன்னடா, பியூர் கன்னடான்னு ஒன்று கிடையாது. சமஸ்கிருத இன்ஃப்ளூயன்ஸுக்கு அப்புறம் தான் அங்கே ஒரு கிராமட்டிக்கல் ஃபார்ம் ஸ்ட்ரக்சரே வருது, ஸ்கிரிப்டும் அப்படி தான் வருது. அப்போ அதுக்கு முன்னாடி பேசினாங்கன்னா என்ன மொழி பேசினாங்க? இன்றைக்கி வீடு இருக்குது, இல்லம்னு ஒரு வார்த்தை இருக்குது, வீடு இருக்குது, ஊடுன்றோம், வீட்டுக்காரன்றோம். அந்த வீடுங்கிறது தான் மொழி சார்ந்தது, கரெக்டாக? இல்லம்ங்கிறது தான் மொழி சார்ந்தது. நம்ம அகம் புறம்னுவோம். இதுமாரி இன்னும் தொன்மையான தமிழ் போக அது ஒரே விஷயத்தை குறிக்கிறதுக்கு உண்மையாலுமே லாங்குவேஜில் ஒரு பேர் இருக்கும். இன்றைக்கி நான் வழக்காடு மொழியாக, நான் வழக்கத்துக்கு பேசுகிறதுக்கு ஒரு விஷயமா, ஒரு ஒரு திரிவில் ஒரு திசையில் இருக்கிற ஒரு சொல்ல நான் என்ன வேணால் பேசலாம், திசை மொழியாக என்ன வேணால் பேசலாம். ஆனால் அது எல்லாமே வந்து எழுத்து வடிவில் இருக்காது, நம்ம பேசுகிற வடிவில் தான் இருக்கும். அந்த சின்ன சின்ன வளைவுகள், சிதைவுகள்லாம் லாங்குவேஜில். அந்த கான்செப்டே ஹோலிஸ்டிக்காக புரிஞ்சுக்க மாட்டாங்க. It's a ridiculous thing to talk about which language is older, which language is yes. But Mr. Rajshekharan, we have somebody on the panel, Kasturi Shankar, who says that she apologizes on behalf of everybody from Tamil Nadu, everyone sensible, because the comments that you have made are, just don't make any sense at a time like this. They don't solve any purpose. Would you like to take back your position or correct your position, Mr. Rajshekharan? Madhav, Kasturi Shankar is not the voice of majority people of Tamil Nadu, neither the voice of the whole Tamil diaspora, because for obvious reasons. See, the emotions and sentiments of each Tamilian in Tamil Nadu and throughout the world, throughout the globe, is what Mr. Kamal Haasan is reflecting. Though I have difference of opinion with Kamal Haasan, but one thing I must agree, Mr. Rajshekharan, he has rightly spoken at the right time. Though he is going to lose the income from whatever the movie he is going to get, Thug Life in Karnataka, he is not apologizing. I stand by him on this Mr. issue. Rajshekharan, this is a classic case. This is a classic case of making a comment without any facts. Once again, Mr. Rajshekharan, without any facts to back up his statement, he has not apologized, and he has no. And if every leader or every big celebrity in one state starts going to other states and saying that, look here, your language originated out of mine, that's a recipe for complete chaos and disaster. Mr. Rajshekharan, you yourself said that you respect what the High Court says. How is it possible? Because the High Court has pulled up Mr. Kamal Haasan. Fine, I'll tell you. But the observations are very stinging. No, you have misunderstood the whole statement of Kamal Haasan, and you have misunderstood the concept of language. Because Tamil is the mother of all languages, especially Kannada, Telugu, Malayalam and Tulu. Again, we are back to the same argument. Kasturi, we've already been through this. We've spoken about older, etc. There are other people who have different perspectives, but yes, Kasturi Shankar.
Mr. Rajashekaran slipped in a pretty racist comment out there about being obvious reasons. I'm very curious to know what those obvious reasons are, but I'll let it slide. எங்கடா ரேசிஸ்ட் கமெண்ட் எங்கடா வருது, எங்கடா ரேசிஸ்ட் வந்தது? The interest of time and in the interest of actually saying something sensible to balance his views. So I'm going to say this is not the first time Mr. Kamal Hassan has gotten into trouble for his convictions. I respect him. I think it's real thug life for him to stand by his convictions. That's great, but nobody has to agree with it. So there was a time when he got into trouble with the same. You can check with Mr. Shiva. Yeah. Mr. Shiva was on the other side of Kamal Hassan when the Producers Guild completely got Kamal Hassan ostracized. They had a ban on him because he dared to release a theatre in digital format instead of towing the theatre exhibition. Okay, we're completely out of time. I just want to get a quick comment from Shekhar Iyer. Shekhar Iyer, how do you see this matter being resolved? Because ultimately, is there going to be any other option but for Kamal Hassan to apologize before the court as things stand? See, if Easy is right, all he has to say is, look, I didn't mean that, sorry, let's get on. That's all. That's all that people are asking. I mean, this is a very simple way out. And see, one thing is clear. There was no application of mind when he said this. But he is not willing to acknowledge it because he fears if he were to say so, there will be people in Tamil Nadu who will question his loyalty to Tamil Nadu. You see, for instance, I'll give you an example. In his, publicity for his film before launch, he said, I chose Thug Life because I didn't want to have a Sanskrit name because I can't stand Sanskrit. Now, anybody, why should it be against any particular language? Absolutely. Very, very serious questions. Has Kamal Hassan got himself into a controversy of his own making, and how is he going to get himself out of hot water on this one? There are serious questions that emerge. Shekhar Iyer, Sajid Gowda, Kasturi Shankar, C. Rajashekaran, and T. It was a crack, a wild crack now. We want his apology. Judge was asking for linguistic to confirm this. In 1856, Robert Caldwell, British missionary and linguist, has clearly stated this book. Go read it. Tamil is older than Sanskrit. If Mr. Iyer is older than his father. Tamil Nadu about Sanskrit. Hindi is not national languages. Who told this? This Tamil Nadu protest is spreading wrong information saying it is national language. Die. Dear, rightly said, Sri. Lots of people respect you. Very rightly said. Give me Amazon to make clash between Tamil and Kannada. The only stage of Chapas Hindi pressure vigorously. சம்மந்தம் எல்லாம் வருது. வெரி சென்சிபிள் மெச்சூர் தமிழியன் எங்க இருந்து வரீங்க? யார் நீங்க? இட்ஸ் நாட் கன்னடா, இட்ஸ் தமிழ் ஷோ ஆஃப் அரகன்ட் ஸ்டூபிட் ஆக்ட் ஆஃப் பப்ளிசிட்டி. Tamil and Kamal Hassan being a DMK toolkit is dirty politics. No citizen, however high or mighty, he or she have any right whatsoever to hurt response of 6.5 crore masses. People are emotional when it comes to Nila Jala Basha. Division of country is founded upon linguistic line. Language is attached to the land of a particular people. The courts of law and the government cannot allow citizens of masses to be taken. Right? Kamal Hassan on May 24 to 25 exhibited linguistic disrespect, disregard, and intensity language is sentiment attached to a particular state. In 1950, Mr. C. Rajagopal heard the sentiment of Karnataka. When it was brought to his attention, he immediately rendered his apology to the people of Karnataka. An apology required where there is malice. Kamal Hassan exhibited a bloated ego. Kamal Hassan exhibited bloated ego. Freedom of expression can't be stretched to hurt the sentiments of 6.5 Karnataka masses. Dr. J. Robert Donald. Thank you, Dr. Robert Donald. Mystery. There is no evidence of such. Proto-Dravidian language existed. Please Google to find the truth yourself. The linguist British researcher Ellis claimed all South Indian languages are from Tamil. 50 years later, Robert Caldwell mentioned in his film that there was such Proto-Dravidian language which is nothing but classical Tamil. Freedom of expression is enshrined in Article 19 of one and Constitution is right to express one's thoughts, opinions and ideas freely, including through various forms of expression like speech, writing and visual representation. This fundamental right is crucial for democratic society, allowing for open discussion and sharing the different perspectives. Kamal Hassan's interest is totally forgotten by those who blame him. He uses the statement to show how close and affectionate he is to people of Karnataka. He never means superiority of Tamil over other language. This kind of debate is unwanted. Tamil never assumes they are above others.
you want to discuss any other matter, Kamal didn't insult anyone and question of apology. Zakka person நம்ம பார்த்துட்டோம்ல. So okay guys, that's it. Hope you enjoyed all this news reacts. இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன். நான் பட்டன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருங்க, லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் செக்ஷனில் தெரியப்படுத்துங்க உங்களுக்கு எவ்வளோ பிடிச்சிருக்கும், உங்கள் ஒப்பீனியன் நீங்கள் அதையும் சொல்லுங்கள். And if you want to support me, hit the subscribe button. That's the only you can support any other community like me. இன்னும் நல்ல வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன். See you all. Peace out.